Alam mo bana may oras sa raw naang. Pag-inom ing tubig maaaring literal na. Magligtas ing buhay mo habang. Sa ibang oras maaaring magdala. Ito sa iyo patungo sa. Hospital dahil sa stroke sa utak. Parang katangahan ganit. Libo-libong matatanda ang uminom ing tubig sa. Panganib na sandali ing hindi. Man lamang nahihinala na. Naglalaro sila sa kapalaran nila. At ang masama. Bihira ang mga Dr. na magsabitungkol dito dahil akala nila alam na ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay iba. Habang ay coronarian, nag-iisip na ang. Pagidrat at laging mabuti. Ano man ang oras. Ang utak. At puso mo maaaring nagpaplano in hindi magandang sorpresa sa iyo sa gitna ng gabi. Kamusta? Ako si Ek Rosie Padilla at ang gayan ay. Ibubunyag kayo ang isang sekreto na maaaring mukhang. Masyadong simple upang maging toto. Ngunit negligtas na ito in maraming buhay kapag na applying tama. Bago tayo magpatuloy. Goran mo ang isang paba sa sarili mo at iwan ang like dun sa ibaba. Dahil sa pamamagitan nito ay matutulangan mo ang impormasyong ito na. Mahalaga na makarating sa higit pang mga daw na kailangan na malaman ito ing madali. Bukod pa rito ay ipapakita mo sa akin na tunay kang nagmamalasakit sa kalusugan. Mo't gustong makakuha ing higit pang mga nilalaman tulad nito. At samantalang nakakatan kana. Mag-subscribe sa channel dahil dito. Makakakita kaya ing mga impormasyong medical na tunay na gumagawa ing pakakaiba sa buhay mo. Walang pag-ikot at tuwid sa punto. Pakiramdam mo malaya king magsulat ing iyong lungsod o bansa sa mga komento sa ibaba. Laging malaking kasiyahan na marinig ang mga. Daw mula sa buong mundo at malaman na lumilika. Kami ing isang global na komunidad. Na tunay na nagalala sa kalusugan. Simulan natin sa obvious na hindi sinasabi sa iyo ing sinaman. Ang katawan mo hindi gumagana tulad ing isang makina na nangangailangan ing gasolina. Anumang oras ing raw o gabi. May ritmo ito, mga siklo. Mga sandali na ang ilang bagay ay mas epektibo at iba na hindi dapat goran. Ang pag-inom ing tubig ay bahagi ing larong ito ing perpektong timing na walang hanggang. Kinikilig ing karamahan sa mga daw. Siguro narinig mo na ang kwentong. Kailangan mong uminom ing 2 litro ing tubig bawat araw. Tama ba? Ngunit walang sinabi sa iyo kung kailan mo ito inuman ay kasing importante ing dami. Sa gabi, habang ikaw ay natutulog ing mahimbing. Ang katawan mo pumasok sa isang ganap na iba na mode ing operasyon. Ang iyong presyon ing dugo ay bumababa ing natural. Ang iyong puso ay bumagal. Ang iyong mga beto ay gumagana sa mas mabagal na ritmo. Ito ay parang ang iyong organismo ay pumasok sa mode ing pagtatipid ing enerhiya. Ngayon, isipin mo kasama kayo ano ang nangyayari. Kapag nagbuhos kaya ing kalahating litro ing tubig sa tiyan mo isang oras bago matulog. Ang katawan mo na nagahanda. Na para magpahinga biglang kailangan. Iproseso ang lahat ing likadong ito. Ang iyong mga beto na. Nagpapabagal na ay pinipilit na. Magtrabaho sa mabilis na ritmo ing eksakto sa oras na. Dapat silang maging standby. Dito na ang tunay na mapanganib na bahagi kapag uminom kaya ing sobrang tubig bago matulog. Lalo na kung higit. Kaya sa anim na pong tarong galang. Ang katawan mo ay kailangang harapin ang biglang pagtaas sa dami ing dugo. Ibig sabihin, ang iyong puso na bumagal na ay kailangang magpump ing higit pang dugo. Ang iyong presyon ing dugo ay tumataas kapag dapat itong bumababa. At ang iyong mga daluyan ing dugo sa utak ay nagiging sobrang pressure. Para sa mga may problema sa circulation. Mataas na presyon o anumang kahanan sa mga daluyan ing uta. Ito ay parang magsindi ing mitsa ing dinamita at magdasal na hindi sumabog. Payagan mo akong kwento. Sa iyo ang tungkol kay Maria Santos. Isang ginang na pit tarong galang na may banal na goran ing uminom in malaking baso ing tubig. Tuwing bago matulog.
Akalanaya a gumagawa siya ing napakagandang bagri para sa kalusugan. Pagkatapos ing lahat, ang tubig ay hindi kailanman nakakasama sa sinaman. Tama ba? Mali. Isang gabi siya ay nagising ay may pinakamasamang sakit ing ulo sa buhay niya. Kalahati ing mukha niya ay paralizado. Hindi niya mabango ang kanang braso. Stroke sa utak sa gitna ing gabi. Nang makarating sa hospital. Nadaklasan ing mga doktor na ang goran. Na iyon na tila malasog ang nag-overload. Sa kanyang sistema ing cardiovascular. Tuwing gabi sa loob ing maraming taron. Ngunit ano ang tamang oras, tahimik, sasabihin kayo na sarili. Ngunit bago iyon, kailangan mong monawan ang buong mekanismo. Ang katawan mo ang nangangailangan ing tubig na ipinamahadya sa buong araw. Hindi nakatuan sa mga tiyak na sandali. Ang umaga ay ang pinakamahusay na sandali upang simulan ang iyong pagidra. Kapag nagising kaya, ang katawan. Mo'y duman ing walong oras o higit pa ing walang natanggap na likido. Ang iyong dugo ay mas makapal. Ang iyong presyon ing dugo ay natural na tumataas sa pagmulat. Dahil ang katawan mo bumabalik sa aktibong mode. Ito ang perfectong sandali upang uminom ing tubig. Kagad pagmulat bago pa man kumain ing almusal. Uminom ing 300 hanggang 500 ml ing tubig. Ito ang mag-rehydrate sa iyong organismo. Makakatulong na magdulot ing dugo na. Naging makapal sa gabi at maganda. Ing iyong sistema ing cardiovascular para sa araw. Maraming stroke ang nangyayari sa anang mga oras ing umaga ing eksakto. Dahil ang mga daw ang nagiging na dehydratado. Ang dugo ang makapal. Ang presyon at tumataas ing mabilis at ang mga daluyan. Ing utak ay hindi nakakayanan ang sobrang load. Sa buong araw, ang gintong panantunan ay uminom ing maliliit na dami ing ilang beses. Kalimutan mo na ang idea ing pag-inom ing isang litron ing sabri-sabri. Dahil nakalimutan mo uminom ing tubig sa buong araw. Ito ay hindi gumagana at nag-overload pa sa iyong mga beto. Ang ideal ay uminom ing isang beso ing 200 ml bawat dalawa o tatlong oras. Sa ganitong paran. Ang katawan mo ay pinapanatili ang perperhong. Antas ing pagidrat ing walang mga peak na. Nagpipilit sa sistema. Ingayon, ang barraging lahat ang nakakamali. Mula sa kanam na oras ing hapen. Kailangan mong simulan ang malaking pagbawas sa pag-inom ing tubig. Hindi kayo sinasabi na huminto ing tuluyan gunit kailangang bawasan ang husto. Kung kakain kaya ing hapunan sa kapitong oras ing gabi at matutulog sa ikar oras. Iwasan ang pag-inom ing higit sa 100 o 150 ml. Pagkatapos ing hapunan. Alam kayo mukhang konting gunit. Sapat ito upang panatilihan kang. Comportable ing hindi. Nag-overload sa sistema sa gabi. At narito ang pinakamahalagang panantunan sa lahat. Hindi kailanman sa anumang pagkakataon. Uminom ing panong beso ing tubig sa loob ing dalawang oras bago matulog. Kung magsisimula kang magkaroon ing uho, basain ang bibig. Uminom ing ilang maliliit na higop ngunit huwag punuan ing likido ang tiyan. Ang katawan mo ay hindi nangangailangan nito at tiyak na hindi magpapasalamat. Ang mangyayari ay magiging kaya sa gitna ing gabi upang mag-ihi. Mag-interrupt sa iyong tulog at mas masama. Magpipilit sa iyong puso. At mga beto na magtrabaho kapag. Dapat silang nagpapahina. Para sa mga may mataas na presyon. Diabetes o problema sa puso. Ang panantunang ito ay mas critical pa. Ang mga kondisyong ito ay nagpapahina na sa iyong mga daluyan. Ang dugo at nagiging mas madaling mas IRA. Ang pagdradagdagad ing overloading. Pagproseso ing maraming tubig sa gabi ay. Literal na pagutos para. Magkaroon ing seryosong problema. At. Ang nakakatawa ay ang solusyon. Ay kasing simple ing hindi nananiwala ang mga daw kapag narinig. Siguro iniisip mon ganat doktora laging may uho ay kayo sa gabi. Ano ang gagawin kayo? Una, imbestigahan kung bakit may sobrang uho kaya sa gabi. Maring senyales ito ing diabetes. Maring kumakain kaya ing sobrang asin sa hapunan.
maaaring pagkabaliza. Pangalawa, kung tunay ang uhor. Uminom in maliliit na higop, gumunguyan in yellow. Kumain prudas na may madaas na tubig tulad in watermelon o melon. Mapapatay mo ang uhor ng hindi punuan. In likido ang tiyan. Isa pang mahalagang punto na hindi sinasabi sa iyo ang cinnamon. Ay tungkol sa temperatura in tubig. Ang malamig na tubig bago matulog ang masamang idea. Ito ay nagdudulot in shock sa sistema in pagdigesti. Maaaring magdulot in spasm sa mga daluyan. In dugo at ginagawang mas mahirap pa ang trabaho in katawan. Mo na pumasok sa mode in pahinga. Kung talagang kailangan mong uminom in anumang bagay sa gabi. Piliin ang tubig sa temperatura in kwarto o bahagyang mainit. In gayon, ikwento kayo sa iyo ang tungkol kay Ginoong Pedro Re, 75. Tarong gulang na nagbago in tuluyan. Ang kanyang routine pagkatapos in malaking takot. Nagising siya isang gabi na may mabilis na tiboking puso. Hirap sa paginga, mataas na presyon. Tumakbo sa ospital na akala niyang heart attack. Pagkatapos in lahat in pagsusuri. Nadaklasan na ang problema. Ang goranaya in uminom in halos isang. Litro in tubig sa pagitaning. Hapunan at oras in pagchalong. Ipinalawanag in cardiologist na iyon ang nag-overload sa kanyang puso tuwing. Gabi. Nagpapadasing mapanganib in kanyang presyon in dugo habang natutulog. Binigo ang oras in pagidrat nina na focus lahat sa raw. Huminto in uminom pagkatapos in kaitong oras in gabi. Resulta hindi na siya nakaroon in mga episode na iyon sa gabi na nakakatakot. At may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Kung uminom kaya in gamit lalo na diuretics para sa mataas na presyon. Kailangan mong maging mas mat sa oras in pag-inom in tubig. Ang pag-inom in diatik sa umaga at pagpapamahagi in tubig sa buong araw ang nagpapahinchlit sa katawan mong alisin. Ang sobrabago pa ang gabi upang mabalance. Ganit kung uminom kaya in diuretic in huli at uminom pa in maraming tubig sa gabi. Magigizing kang polit ulit para mag-ihi. Ang tulog mo masasira in tuluyan at ang katawan mo magiging stress in paladi. Ang hindi magandang tulog sa pamamagitan in paran. Isa pang malaking factor in panganib para sa stroke. Kapag hindi kaya matutulog in mayos dahil nagigizing kang laging para pumunta sa banyo. Ang katawan mo ay hindi makakagawa in wastong maintenance sa sistema in cardiovascular. Ang iyong presyon ay hindi bumababa in dapat sa gabi. Ang iyong mga daluyan ay hindi nakakrelax. Ang utak mo ay hindi nakakapagpahina. Ito ay isang vicious cycle na napakapanganib na maring basadian. Lamang sa pamamagitan in pagayos in oras in pag-inom in tubig. Maraming daw rin ang hindi. Alam na ang ilang pagkain sa hapunan ay. Nangangalangan in higit pang tubig upang madhesti. Ang pulang kan, mabibigat na pasta. Mga pagkaing sobrang maspasay. Nagpaparamdam sa iyo in higit na uhor. Kung iyo mong makaroon in problema sa gabi, magapunan in magan. Pilian ang lin na protein gulay prutas. Sa ganitong paran, hindi mo mararanasan. Ang despradong uhor na magpapahikayat sa iyo na uminom in kalahating litro in tubig bago. Matulo. Bibigyan kita in simpleng protocol na mari mong simulan na sundan naya yon paman. Magising at uminom kagad in 3 hanggang 500 ml in tubig. Kumain in almusal in normal. Sa umaga, uminoming isang baso in tubig bawat dalawang oras. Sa tanghalian, uminoming tubig in normal ganadawasan ang sobra. Sa hapon, magpatuloy sa pag-inom in isang baso bawat dalawa o tatlong oras. Pagkatapos in ikanam na oras.